dimensions are approaches to learning, language, literacy, and communication, social and emotional development, physical development, health and well-being, arts and sciences. HighScope further subdivides arts and sciences into the subjects of mathematics, creative arts, science and technology, and social studies. Within these content areas, HighScope has identified 58 key developmental indicators. Although key developmental indicators, or KDIs, may sound complicated, it is just another way of saying content. We chose this term for specific reasons. The word key conveys that these are the meaningful concepts and skills children should learn and experience. Developmental imparts the idea that learning is gradual and cumulative. And indicators was chosen to emphasize that educators need evidence that children are developing the knowledge, skills, and understanding considered important for school and life readiness. HighScope teachers use this content, or KDIs, in all aspects of their program. They set up the classroom, plan the day, observe children, and measure children's progress based on the general principles of active learning and the specific content areas we cover. In addition to addressing traditional academic subjects, the HighScope curriculum promotes independence, curiosity, decision-making, cooperation, persistence, creativity, and problem-solving in young children. Since our curriculum content is comprehensive and meets all state and national standards, it is similar to the content of many preschool programs. However, our curriculum stands out because of the way we approach teaching. HighScope believes in active participatory learning. In a HighScope setting, learning is not simply a process of adults giving information to children. Rather, children participate actively in the learning process. They discover things through direct experience with people, objects, events, and ideas. Preschoolers also make plans and follow through on their interests and intentions. HighScope teachers are as active and involved as children in the classroom. They thoughtfully provide materials, plan activities, and talk with children in ways that both support and challenge what children are observing and thinking. Activities are developmentally appropriate, that is, matched to children's current and emerging abilities. HighScope teachers arrange and label classroom interest areas and stock diverse materials to give children a broad range of experience and help them to begin to understand how the world can be organized. To promote initiative and independence, teachers make sure the materials are easy for children to get out and put away on their own. Teachers also make sure the materials reflect children's interests and their home cultures, so the children are both comfortable and excited about learning. The daily routine provides a balanced variety of experiences. Children engage in both individual and social play, participate in small and large groups, assist with cleanup, socialize during meals, develop self-care skills, and exercise their small and large muscles. Some parts of the routine revolve around children's plans and choices. Children are free to choose where to go in the classroom and what toys or materials to work with. Other parts of the routine are planned, set in motion by adults. The heart of the HighScope daily routine is the plan, do, review sequence, in which children make choices about what they will do, carry out their ideas, and reflect on their activities with adults and peers. We call these parts of the day planning time, work time, and recall time. By participating in the plan, do, review process, children gain confidence as thinkers, problem solvers, and decision makers. They learn how to act with intention and reflect on the consequences of their actions. These are abilities that will serve them well in school and throughout their lives. Another important aspect of the HighScope curriculum is the way we approach adult-child interaction. In a HighScope classroom, shared control is central to how adults and children interact. We offer a supportive climate where both adults and children contribute to the learning process. Adults balance the freedom children need to explore with the limits children need to feel secure. The adults provide materials and experiences that build on children's interests and promote learning. In a HighScope preschool, children initiate many of their own learning experiences. Even when adults plan an activity, as for a small or large group time,
They consider the objects, actions, and ideas children are interested in. A major goal of the high scope curriculum is to create an environment where children can work and play free of fear, anxiety, and boredom. In high scope settings, adults value and appreciate children and work to create a supportive climate in which children are given the intellectual challenges they need to grow. Learning is a positive, exciting, and natural experience. Thank you for spending this time learning about the high scope curriculum. We hope we've answered some of your basic questions and encourage you to visit our website at highscope.org for more information. Or contact us via phone at 734-485-2000, extension 255, or via email at info@highscope.org. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Semoga semuanya sehat. Dan kenapa Bu Ida tetap memilih hari Senin? Supaya kita tetap semangat. Kalian semangat, tidak ngantuk. Karena kemarin pas siang kayaknya udah capek lelah kayak kalian. Jadi, oke, sekarang Bu Ida akan memberikan penguatan kepada kalian, ya, sama untuk kalian belajar praktis bahasa Inggris. Oke, tadi Bu Ida sudah ngasih kalian beberapa video, kita tonton videonya bareng-bareng. Oke, ini adalah contoh. Oh, sorry, belum video sharingnya. Oke, untuk mengajarkan, kemarin udah sampaikan bahwa mengajarkan pada anak terkait dengan matematika, terutama tentang angka, itu harus dimulai anak menguasai atau terbiasa mendengar bahasa-bahasa istilah 1, 2, 3. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya agar anak menguasai, intinya jangan pada penekanan pada simbol, tapi biar anak itu terbiasa dulu dengan bahasa lisannya ya. Jadi 1, 2, 3 itu yang disebut dengan rote counting ya. Nah, caranya bagaimana? Kegiatannya bisa melalui membacakan buku cerita, bernyanyi, kemudian berhitung. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contohnya. Ini aktivitas berhitung sambil menggerakkan tubuh ya. Oke, bisa dipahami? Jadi, bagaimana sih PR kita, anak itu bisa berhitung secara urut gitu kan? Nah, salah satunya adalah tadi dengan melakukan istilah aktivitas bareng melalui kegiatan bisa ya tadi menggunakan tubuh, kemudian bisa melalui bernyanyi seperti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ayo kawan. Nah, ini berarti kan suatu inovasi ya, tambahan, karena kalau lagunya asli kan cuma sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siapa rajin, gitu ya, kalau nggak salah ya, lagunya seperti itu ya, nggak sampai 10 kan? Benar, Bun. Ya, Bunda, hanya sampai 10. Sampai 10. Jadi bagaimana kita berpikir kreatif supaya menjadi akhirnya sampai 10 gitu loh. Mungkin akhirnya kan ditambahkan nadanya gitu ya. 9, 10, ayo kawan,
segeralah bangun, bisa seperti itu. Jadi bisa kalian membuat, nah ini lagu seperti ini bisa kalian buat bersama dengan mata kuliahnya, berbarengan dengan mata kuliahnya Bu Henti ya. Itu. Jadi kalau kalian kreatif, kalian bisa membuat lagu sendiri gitu ya. Kemudian kalau lagunya Bu Henti yang apa yang gimana? Yang dikirim garis tegak lurus dua gimana? Kalian yang hafal, Bu Ida hafal? Lagunya gimana? Miring tegak lurus itu, Bu. Nah, Dua. itu bisa, cuma itu akan lebih baik lagi dibarengi itu pas waktu pengenalan ke arah simbol. Paham ya? Tapi boleh nggak Bu Wida dari awal ini? Boleh. Itu berarti kan istilahnya penting kan melalui lagu itu jadi mereka hafal ya. Bahasa istilah 1, 2. Nah, cuma memang lagu Bu Henti itu sebenarnya penekanan ke arah supaya anak itu kelebihannya sambil ke transisi pada membayangkan bentuk angka 1 itu seperti apa, bentuk angka 2 seperti apa. Itu lagunya Bu Henti. Paham ya? Oke. Kemudian melalui kalian bercerita kepada anak ya, ada buku-buku yang saya kasih contoh ya, saya carikan. Number story book about number. Ya. Kalau di luar negeri itu sudah macam-macam jenis buku cerita tuh banyak ya. Dan mereka, nah ini adalah kalau misalnya ini adalah salah satunya adalah buku cerita mengenai konsep. Nah, terutama konsepnya adalah konsep bilangan ya, konsep angka. Oke, saya carikan. Very good there. The monkey. Nah, ini contoh. Count the Monkey by Mac Barnett and Kevin Cornell. Hey kids, time to count the monkeys. It's fun, it's easy. All you have to do is turn the page and count the monkeys by Mac Barnett and Kevin Cornell. Yikes. One king cobra has scared off all the monkeys. Turn the page very slowly, very carefully, so he doesn't notice. Look, 2 mongooses have chased away that cobra. Or is that 2 monkeys? I'm pretty sure it is 2 mongooses. Let's vote. Raise your hand if you think it's mongoose. Now raise your hand if you think it's mongoose. Turn the page. I bet the monkeys will come back. Uh-oh. 3 crocodiles frighten those mongooses. I dislike crocodiles, especially crocodiles. Move your hand in a zigzag while you turn the page. It will confuse them. I never thought I would miss those crocodiles, but these 4 grizzly bears are even worse. We are never going to count the monkeys. Okay, put your arms above your head. Make a loud roar. Bang together some pots and pans if you have them. But most importantly, turn that page. Oh no! 5 bee swarms
drove off those bears. These smell fierce. You are not afraid, are you? Hum a happy tune and smile while you turn that page. You, 6 sweet old people, have chewed up all those beads. Say thank you 6 times, very politely. These ladies care about good manners. Now, finally, the monkeys come back. Turn the page and count the monkeys. Oh no! 7 wolves sent those wolf ladies packing. Wolves and grandmas never get along. This is very important. Don't look these wolves in the eye. In fact, cover your eyes while you turn the page. Oh, good. 8 lumberjacks took care of those wolves. Thanks, guys. Now it's safe for the monkeys. Give each lumberjack a high five and then turn the page so we can count the monkeys. Still 8 lumberjacks. And they seem to be settling in. Don't they understand that we're trying to count the monkeys? Tell these guys scram. Say it even louder. Good. Let's turn it. Great. 9 lumberjacks. They invited a friend. How are we going to get rid of them? Any ideas? Look at that. 10 polka-dotted rhinoceroses with bagpipes and bad breath cleared out those lumberjacks. Was that your idea? No, it wasn't mine. Oh, we're finally ready to... Oh no, it looks like we're out of paper. This is terrible. We made it to the end and there are 0 monkeys in this book. Now we'll never get to count the monkeys. All aboard! Welcome to the Storytime Train. Please subscribe to it. Oke, Bu udah cariin lagi ya. Missing Map, a number mystery. Written and illustrated Oh, ini dulu, ini by dulu. Happy Roots Kids channel. Hey, welcome to Healthy Rich Kids Channel with Mr. Marcus. Right about now. 1, 2, 3, Count With Me by Lucy Martin. I love the cover of this book. It has so many wonderful colors on it. Can you tell me some of the colors you see? Orange, blue. Yeah, I see them too. I see green and orange and blue and many more colors. Good job, guys. One thirsty elephant is drinking from the pool. How many crocodiles are trying to stay cool? How many elephants do you see? 1. Excellent. Yes, 1. How many crocodiles do you see? 1. Yes, 1. 2 heavy hippos make a muddy splosh. How many monkeys are going to need a wash?
How many hippos do you see? 1, 2, Great. Yes, 2 hippos. How many monkeys do you see? 1, 2. Good job again. 2 monkeys. 3 hungry bears are fishing happily. How many fish can the bear cubs see? How many bears are there, you guys? 1, 2, 3. Excellent. 3 bears. How many fish are there? 1, 2, 3. Good job again. 3 fish. 4 silly zebras stop to have a play. How many rhinos are chasing them away? Can you count the zebras for me? 1, 2, 3, 4. Perfect. 4. Now count the rhinos too. 1, 2, 3, 4. Again, 4. Good job. 5 lazy lions are sleeping in the sun. How many warthogs have come to have some fun? How many warthogs do you see? Count them. 1, 2, 3, 4, 5. Right, 5 warthogs. Now count the lions too. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. 5 lions. 6 giraffes with lanky legs are standing very tall. There are lots of lazy sloths. Can you count them all? Take a little time and count all the giraffes you see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Yes, 6 giraffes. Now count all the sloths you see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. 6 sloths. Good job. 7 shy chameleons are playing hide and seek. How many lemurs are trying to take a peek? All right, guys. How many lemurs do you see? Count them out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. 7 lemurs. Good job. 8 little mercats are rolling in the grass. Can you count the butterflies as they flutter past? All right, guys, it's time to count the butterflies. How many butterflies do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wonderful. Yes, 8 butterflies. 9 scaly tree snakes are looking for their lunch. How many busy bugs would like a leaf to munch? All right, guys, now it's time to count all the busy bugs. How many bugs do you see? Take your time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right, 9 busy bugs. Good job. 10 pretty parrots are flying overhead. How many tortoises are heading home for bed? All right, guys, this is the last count. How many tortoises are there? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. You guys can really count. Perfect. 10 tortoises. I hope you guys enjoyed story time with me. And until next time, keep reading. 3, 4. Oke. Kira-kira sekarang pertanyaan Bu Ida. Apa kelebihan ketika kalian menggunakan buku cerita untuk menguatkan kemampuan anak berhitung? Berhitung secara lisan ya, belum pakai benda. Ya. Kira-kira apa kelebihannya dibandingkan dengan tadi cuma gerakan saja atau istilah bernyanyi? Anak-anak lebih tertarik sama gambarnya, Bu. Tertarik dengan gambarnya. Terus, apa lagi? Di samping anak menghitung, anak juga mengetahui hewan-hewan, Bunda. Ya, itu karena kebetulan tadi videonya Bu Ida tentang hewan. Ya, kalau misalnya tentang buah. Jadi, kelebihannya, ya, kalau misalnya bernyanyi, kemudian tadi dengan menggunakan gerak, itu penekanannya benar-benar hanya kepada fokus stimulasi suara dan istilah mereka jadi penekanan pada rod counting-nya jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan visualisasi buku cerita, jadi ada penekanan lain selain istilahnya kita mau penguatan pada saat kemampuan anak 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita mengenalkan simbolisasi. Kan ada angka kan? Jadi rata-rata di buku cerita ada angka kan? Betul nggak? Nah, dan kemudian mereka berhitung dengan benda, tetapi divisualisasikan dengan menghitung gambarnya. Jadi kelebihannya dari buku cerita itu selain penekanan kepada untuk bisa menstimulasi anak bisa berhitung secara urut, kemudian pengenalan kepada simbolisasi, ya, kemudian pada selain lisan juga dia berhitung dengan menggunakan simbol gambar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, perbedaan antara buku cerita versi 1 dengan versi 2 apa? Versi 1 dengan versi 2 apa? Ayo, Husna. Apa? Nah, memang buku cerita kalau kalian amati tadi, kita bandingkan dua buku cerita tadi, ya. Buku cerita untuk anak itu memang kalau kalian tadi lihat, kalimatnya sangat pendek-pendek. Kalaupun panjang, itu memang diarahkan untuk istilahnya yang seperti yang buku yang pertama, itu kan ada, tetapi dia bisa kalimatnya panjang, tapi itu ada pemberhentian pengucapan, ya. Tadi Bu Ida ngamatin dia panjang, tetapi dia ngucapinnya tuh 3 kalimat gitu loh. Apakah kalian melihat? Apakah ini atau sekarang lakukan ini gitu. Nah, di dalam pola perbedaan yang kelihatan sekali antara buku cerita 1 dengan buku cerita 2, di mana si penulisnya pada buku cerita pertama itu menginginkan anak itu, jadi ada kalimat perintah di mana anak itu suruh untuk menggerakkan tubuhnya. Mana ya? Nih, sebentar, udah lihat kan. Mana tadi? Nih, kalau kalian cermati, saya sebentar. Udah Bu Ida share belum nih? Belum ya?
Benar. Take this. Yikes. One king cobra has scared off all the monkeys. Turn the page very slowly. Nah, ada kalimat perintah. Turn the page very slowly, very carefully. Jadi anak diminta untuk ya orang tuanya membacakan, anaknya yang istilahnya diberikan instruksi, suruh membuka halaman berikutnya secara pelan dan hati-hati. Nah, so he doesn't notice us. So he doesn't notice us maksudnya kobranya ini tidak akan memperhatikan kita gitu loh. Jadi di situ ya. Kemudian Very careful. pada halaman kedua, coba kalian cermati. Nah, Look, the mongoose. ya. Ini perhatikan, look to mangoes. Ini kalimat sangat sederhana. Dia mangoes ini apa ya? Binatang apa itu ya? Kemudian dia berlari untuk mengejar kobra, ya kan? Nah, di sini raise your hand if you think it mangoes. Naikkan tanganmu jika itu mangoes. Terus tidak naikkan tanganmu jika itu you think it if you think no. Oh, now sekarang naikkan tanganmu jika itu adalah mangoes. Interesting. Nah, ini kan ada perintah lagi. Turn the page. Jadi di sini perintah, di sini juga perintah. Balik halaman berikutnya. I bet monkeys will come back. Ya. Jadi di sini apa ya? Nah, si ide si penulisnya ini menginginkan bahwa sambil orang tuanya atau gurunya berceritakan, ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sekarang Bu Wida akan setelkan tadi yang perbedaan yang berikutnya dengan yang mana lagi? Ingatin Bunda yang mana ya? Apa tadi judulnya? Bunda lupa. Nah, kalau yang buku cerita kedua, itu kan dia hanya posisi suruh menghitung gambar. Betul ya? Sama ada ilustrasi simbol angka. Betul tidak? Ya, seperti kurang lebih ini. The noisy counting book. Ya. Nah, kalau di sini ilustrasinya dari segi kalimat, si ide penulis ini menginginkan setiap early morning, pagi hari, ada seorang laki-laki, anak laki-laki pergi ke ini. Kemudian ada katak yang bersuara gaduk, apa sih bahasanya kalau misalnya luar negeri. Ya, kemudian nah, di sini kalau di sini ilustrasinya ada dua, kemudian dia mengulang juga angka sebelumnya. Nah, ini konsep di sini buku cerita ini adalah mengenalkan tentang apa ya, berhitung mundur juga, ya. Ini di sini bisa kalian lihat. Ini bagus ini. Jadi mengenalkan berhitung mundur.
Ini akan menguatkan memori anak gitu juga, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi buku cerita untuk mengenalkan berhitung pada anak, kalau di luar negeri itu udah banyak banget variasinya. Kalian tinggal searching kayak Bu Wida, kalau kalian penasaran, kepo, ya cari aja storybook about number, nanti kalian bisa nonton ini, ya, buku cerita ini. Oke, lanjut. Sekarang saya akan kemarin kita numbers sense, early numbers sense. Nah, kemarin ada yang bertanya kan bagaimana mengajarkan numbers sense. Oke. Numbers sense, terutama numbers sense itu sebenarnya harus dipastikan anak sudah bisa berhitung secara urut dulu. Kalau sudah bisa berhitung secara urut, secara lisan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian dia sudah bisa berhitung dengan menggunakan benda, ya, menempatkan posisi mana ketika istilahnya ini loh, apa sih maksud gue ya? Ketika ada kancing, kemudian dipindahkan kancingnya, ya, ke suatu wadah lagi yang lain, dia itu mengambilnya benar gitu loh. Jadi ketika mengucapkan 1, dia mengambil kancing itu 1. Terus ketika dia mengucapkan 2, dia mengambil kancing yang dipindahkan juga cuma 1, tapi ketika menaruhnya di tempat yang lain, itu posisi jumlah kancingnya itu ada 2 gitu. Ya, itu perlu proses, ya. Jadi ketika dia ngucapin 2, yang dipindahkan itu hanya ketika dia menaruh di tempat yang itu adalah posisi jumlahnya kancingnya cuma 2. Bisa paham ya, Mas Wida? Bukan dia mengambil ketika ngomong 2, dia mengambil kancing itu 2, kemudian dipindahkan ke tempat itu. Jadi ketika jumlahnya itu menjadi 3, padahal dia ngucap 2, tetapi pas di itu ada 3 gitu. Itu yang dikhawatirkan ya. Oke, balik kita tonton ini. So why is it so good on numbers 1 to 10? Well, I'll try and show you if I can. The work that a child does on their early numbers is critical if they're going to gain a deep understanding of number. It's going to allow them to work more complex numbers as they get older. Children start their reception here at wild and early abilities. Many, of course, can already count to 10. They decide to sequentially numbers. Stage. What does this mean? In this way, in a similar way, they are able to respond active and in the alphabet. Do they really know, for example, what LMNOP actually is? Do they know that it's 5 separate letters and sounds and not some strange spotted dragon LMNOP? In a similar way, children have very few experiences to associate quantity quotes when they reach school. For example, they know that they have 4, but 4 what? They know that their shoe size is 3, but how are to feet? They may have jumped aboard an on 6 bus and have 5 buses class. So we try and expose lots of options and also compare and count real objects, balls, bears, bricks, blocks and lots of more. And we explore what all of these numbers mean. The handling and counting of physical objects is crucial in understanding the value of numbers. Through play and games, we support the children in the handling of the different quantities 1 to 10. And when we begin to explore the larger numbers like 7, 8, 9, and 10, for example, the children have
Children in reception need lots and lots of practice to help them understand and really embed fundamental counting principles. And we usually do this through their play and through the activities that we've set out for them. The first two counting principles kind of go hand in hand. The one-to-one principle refers to the need to count each object in the group once and only once. This is often something that young children need lots of practice doing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have a tendency to skim and flurry over numbers. They skim, they count quickly and miss out an object. 1, 2, 3, 4. Or they flurry, they count an object more than once. And this happens more often when they have not yet learned how to count systematically. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The stable order principle refers to the number names being said in their correct order and knowing that the order of those numbers will not change. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and not 1, 3, 4, 7, 6, 5. Those counting songs and rhymes really help with this. Now the order of relevance principle kind of goes hand in hand with this one too. And this refers to the understanding that the order in which the objects in the group are counted is not important. So we can count them 1, 2, 3, 4, 5, 6. We've still got 6, we just counted them in a different order. The number is still the same. And this is largely down to the understanding of the cardinal principle. Now this is an understanding that the final number said when counting a group tells the counter how many objects are in a group. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is the number in that group. And conservation of number tells us that this number does not change even if we move the number of objects around. For example, ask a child which group has more. They will more often than not say this number here, even though they have exactly the same number in each group. They have 6. This is why they need loads and loads of practice counting, handling and comparing objects and quantities to deepen and embed this understanding of number. And then finally, you have the abstraction principle, that anything can be counted, even things that can't be touched and moved, such as jumps, hops, or claps. Okay, so there's a lot to think about. Next up is understanding relationships and numbers with intent. Now here's where we'll get quite serious. It is crucial to develop a robust understanding of our whole numbers system is designed around 10. It's no accident we've got 10 figures very useful for counting. And now children might be able to count 10 effectively. They need help to understand unique numbers, especially those who need this which don't follow any pattern. English language really does children no favours at all here. At least 40, 60, 70, 80, and 90 have the right number within the name, but 11, 12, 13, 15, well, they're just random, so branch off into a whole new number that's completely of their own. When we start to explore place value, it becomes a little more clear to them. So that first number represents 1/10, and the number represents 3 ones. But before we start going down that road, we want children to start to pattern with number. And here's where we start subtitling. In other words, we encourage the children to start seeing these number patterns, seeing quantities perceptual, instant recognizing those number patterns without counting. And this is going to start showing the arrangements of number, lots of quick recognition games. Number 3, incidentally, is a very natural one for children to sabotage because they've been staring up at your faces for so long. They can see that group, 2 eyes and a mouth. That's one of the first things that children may actually get to count. But when we move on to larger numbers, and we try and explore all of the relationships between those dots, we encourage children to be able to recognize those numbers very, very quickly and encourage them to make those
same number of dots, but just arranged in a different way. 5 and 4. 5 and 4, we all know 4 is 9. So what you have done is to conceptually sometimes those numbers. You've spotted the pattern of 5 and the pattern of 4, and using your number sense, you have calculated that there are 9 dots. And it's here that we start to introduce the children to a standardized way of representing number. We show the children how these numbers relate to benchmarks of 5 and 10. First, we encourage the children to relate to a range quantities we call 5 group. And it's here that they start to see the pattern that will help them with more complex calculations. For example, here we have 4 full spaces and 1 empty space. So 4 and 1 is the same as 5. The same here, using counters. Yellow, 2, red means 5, or 5 counters to 4 different counters. Yellow. Then we introduce 10 frames. We start to use these 10 frames as a result in our play and in our activities. So here, for example, are 2 dots of 5 at the top. 2 dots of 5 make 10. When we've got a full frame, a full 10 frame, that's 10. And at the bottom, we've got 8 spaces and 2 colours. So 8, 10, 10. They're really starting to come with a child and their knowledge of these number patterns within 10 are just becoming so much more secure. And then, when it comes to looking at these slightly complex calculations and abstract numbers later on, we would hope that our children would look at this and go, 9 and 7, what? So 9 is really close to 10. Let's have a look at that for 10 frame. 9 is really close to 10. So if I just borrow one from the other side, copy it to the side, so for 10 frame, all of a sudden I have 10 in the top row, right hand side is 5, so 5 and 1 is 6, I've got 16. It just makes it so much more friendly to work with. Again, when they move on to much more complex calculations, later in the school set to be 99 plus 7, they know that 299 is 300. I'm just going to go over what I want to find, keep that to the head, and then all of a sudden, that calculation becomes so much easier. They can follow number one to weeks. Again, so moving on to decimal points. Exactly the same principle here. So there's a really quick journey through the magical world of reception maths and early number sense. It does take some time to get there, but it is so important to keep practicing, experiencing those numbers in relation to quantity, counting, sorting, comparing, seeing those relationships again and again and again. And if they spend time on the ends right now, really will make their lives so much easier and they can Oke, ini kalau kalian cermati ya video ini dengan baik, di sini apa yang Bunda sampaikan ini masuk di sini semuanya ya, tentang berhitung ini loh ya. Jadi ya di sini ada spidol ya, di mana jaraknya dikasih jarak, sedangkan spidol belakangnya ya kan itu kan dikasih jarak. Nah, anak disuruh untuk membandingkan spidol mana yang lebih banyak gitu. Nah, anak disuruh untuk berpikir gitu loh. Kalau anak yang masih berpikirannya masih ke arah istilahnya ini jarak gini gitu ya, maka dia akan memilih yang jaraknya jauh ini jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau anaknya dia sudah bisa istilahnya menghitung ini, dia akan sama Bu gitu. Antara belakang sama yang depan itu sama gitu. Jadi suatu benda itu tidak dipengaruhi dengan istilahnya ukuran atau bagaimana. Kan yang ditanyakan adalah jumlahnya. Berapa jumlahnya? Nah, kalau di sini kalau di bahasa Inggris ini disebut dengan jumlah itu adalah yang disebut dengan cardinality ya, konsep dari jumlah. Ketika kita ngomong angka 6 ya kan? Ketika kita nyebutin angka 6, dia sudah terbayangkan apa makna dari yang disebut dengan 6 gitu ya. Nah, kemudian
kalau kalian mencermati ini, ya, kegiatan berhitung dengan benda, dibutuhkan kemampuan one-to-one korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu. Ya, di sini disebutkan bahwa anak ini harus stabil, stabil itu maksudnya stabil ya dalam berhitung, konsep berhitungnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya. Hati-hati, nah, ketika anak itu kadang-kadang apa ya, berhitung dengan cepat dan buru-buru gitu ya. Nah, itu yang ketika berhitung dengan benda itu yang harus, nah ini ada one-to-one korespondensi. Tolong video ini yang masih belum ngerti banget dengan bahasa Inggris coba dicermati, karena di sini tentang number sense ini dan konsep berhitung ini sangat jelas di dalam video ini. Cuma memang kalau kalian ya ini harus berulang kali sehingga kalian jadi lebih paham. Oh, ini maksudnya apa ya, stabil, kemudian scheme and flurry, kemudian one-to-one korespondensi. Jadi korespondensi satu-satu itu sangat penting banget untuk memperkuat kemampuan anak dalam berhitung dengan menggunakan benda, ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba kalian terjemahkan. Kalau kalian nggak paham, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, kemudian dipahami. Ya, video ini terutama. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan tidak? Usna, ada pertanyaan nggak? Difta, Desi? Belum, Bun. Udah, kalau belum, oke, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Road counting mana road counting? Road counting. Using road counting and number recognition. Okay. Hi everybody, welcome to today's activity. Today we're going to do word counting using various numbers. So once your little one is familiar with counting songs and the concept of counting, you need to use various numbers. It's important to understand that these physical numbers are the same as the words they have been saying, and each number holds a different value. They cannot understand maths until they understand these numbers, learn these numbers, and learn what they mean and the value that they hold. So we always do word counting to begin with because it's very important for them to be able to go from 0 to 10 and know the order. It would be very difficult for them to start with subtraction and addition if they didn't know which numbers come before and after each other number. So this is a great way of starting to do it, and this is a nice little video that you can show the kids to show them the order and the growth of the counting. So let's get started. Hi everybody, so today we've got some numbers. Numbers I have here. So we've got all the way from 0 all the way up to big number 3. We're going to practice counting these numbers today. So we're going to go 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Now we're going to go backwards and see how quick you are. So we're going to go 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
right. Well done, everybody. So once move numbers will understand that they have meaning. So for the next videos, we're going to go 0 all the way up to number 5 and learn what numbers are and what they mean. After that, we're going to go to 6 and we'll go all the way up to number 10. And we're going to learn what each of these numbers are and what they mean. So well done, everybody, and I look forward to seeing you in the next video. Bye! Oke. Ada pertanyaan sejauh ini sudah cukup? Cukup? Saya mau tanya Bu Ida. Oke. Siapa? Kita. Gifta. Oke, Dev. Bu, berarti dalam mengenalkan angka kepada anak-anak itu yang benar mulai angka 1 atau mulai dari 0, Bu? Angka 1 dulu. Karena ketika ngomong 0 itu adalah suatu ketika dia sudah paham dengan benda, dengan menghitung dengan benda, baru kita kenalkan 0. Kenapa? Karena 0 ini adalah sesuatu yang tidak ada. Ya kan? Tidak ada bendanya. Kosong. Sekarang padahal kita ketika mengenalkan konsep bilangan pada anak, ya kan? Itu kan dengan pakai abstrak, bukan abstrak, sorry. Diusahakan dengan anak itu nyambung dengan suatu benda yang konkret. Jadi tidak menggunakan ngawang-ngawang gitu ya. Nah, sedangkan posisi konsep 0 itu kan tidak ada benda sama sekali. Betul? Kalau menurut saya pribadi, angka 0 itu baru kita ajarkan ketika anak itu sudah paham tentang konsep bilangan 1 sampai 10 gitu ya, atau 1 sampai 10 lah. Karena basic value place value atau nilai tempat itu kan dimulai dari berdasarkan base 10 ya, berdasarkan konsep 10 ke 20, 30, 40, 50, kemudian menjadi 100, kemudian nanti 100 menjadi 1000 gitu ya. Jadi menurut Bida harus dikenalkan dulu anak paham konsep 1 sampai 10, baru nanti ketika dia sudah paham tentang itu ya, baru kita kenalkan pada konsep 0, terutama ketika misalnya dengan operasi hitung dengan satu cerita. Misalnya gini, Difta punya permen 3, kemudian Difta makan 1, kemudian Difta berikan kepada Cici 1 dan Husna 1. Berapa jumlah permen Difta sekarang? Habis. Nah, makna habis ini dulu ketika dia paham, kan kita bisa mengenalkan tentang habis. Nah, berarti Difta tidak punya permen. Jadi, ini yang disebut dengan Difta permennya adalah 0. Yang dimaksud 0 itu adalah Difta sudah tidak punya apa-apa, Difta sudah habis permennya. Kan itu lebih mudah dipahami oleh anak. Betul tidak? Betul tidak? Ya, Bu. Ya kan? Tapi ketika kita mengajarkan, karena gini, ketika mengenalkan angka, itu kan sudah ada makna, istilahnya 1, 2, 3. Nah, angka-angka tersebut memiliki makna, betul tidak? Nah, tapi untuk menuju anak memahami angka kan dia harus tahu urutan dulu gitu loh, harus paham, harus hafal urutan itu 1, 2, 3, 4. Nah, karena ya tadi Ibu udah bilang, ketika anak itu disuruh berhitung dengan menggunakan benda, kalau misalnya dia berhitung urutnya secara lisan yang masih ngaco, maka akan mempengaruhi dampak berikutnya. Karena bisa lihat tadi video yang tadi yang pakai spidol tadi yang berhitung kan,
ada pada posisi dia menjelaskan anak dia berhitungnya gimana? 1, 4, 5, 10. Kan dia berhitung ordernya, berarti berhitung urutnya itu masih belum jalan. Kan fatal jadinya. Bisa dipahami? Makanya kenapa alasannya berhitung secara urut itu harus dikuasai anak, baru kalian boleh mengajarkan anak dengan berhitung dengan menggunakan benda. Gitu loh. Jadi kalau bisa berhitung secara urutnya itu harus dikuasai. Nah, caranya bagaimana ya tadi? Dengan tadi istilahnya bernyanyi, kemudian senam mengucapkan angka 1, 2, 3 dengan menggunakan gerak tubuh, senam gitu ya. Itu. Nah, kemudian dengan kalau buku cerita ini sebenarnya sudah agak lumayan kompleks karena ada unsur juga selain menguatkan berhitung secara urutnya, juga sudah melakukan istilahnya menstimulasi bentuk simbol, dan selain simbol juga istilah berhitung dengan menggunakan ilustrasi simbol gambar. Bisa dipahami ya? Jadi mungkin kalau misal buku cerita itu sudah lumayan kompleks dalam arti kata, Bu boleh nggak dengan buku cerita? Boleh, gitu ya, Bu, boleh. Jadi tiga kegiatan kayak bercerita, kemudian nyanyi, kemudian tadi yang senam, itu merupakan suatu aktivitas yang untuk menuju transisi mengenalkan konsep berhitung pada anak, ya. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Oke, saya lanjutkan kalau tidak. Ini tadi saya berikan kalian tentang pengertian RMA ya. Dari mana RMA itu ya? Oke, ini dia. Ini tadi sudah ya. Ini number and content. Tahu nggak? Kok ada promo tiap hari? Emang kita pakai ribet nggak kayak gitu? Emang kita pakai kailap, melalui dan ulangi pakai baju. Bajuku. Oh, emang kamu aja masih ada promo tiap hari. Hello and welcome to Little Learners. In today's video, I'm going to be talking about how to teach children to count. Now, there's often a lot of confusion with the difference between reciting numbers and counting. Reciting just means that you're able to say the numbers in order, kind of like a song. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But when I'm doing that, I'm not actually counting anything. I'm just saying the numbers. So when children first start to learn about numbers, they start to recite the numbers, and that's fantastic. But it's very different when they're counting. So I'm going to show you how to help your children go from reciting numbers to counting. When we're counting, we are looking at quantities, and we're trying to see how many there are. Here I have some little teddy bears, and I'm going to line them up. Now, what we often see children do when they're trying to count objects is this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because they know how to recite numbers, so they just touch the teddy bear and carry on reciting numbers until they get to the end. What they don't know is how to count individual objects to get to the overall amount or number. So, what you need to do is lay out whatever you've got in front of you. These little teddy bears, you can use Lego, you can use Cheerios, you can use whatever you want. And you kind of play a bit of a game with them. So, put your finger on the first object, that's 1. But tell your child that they are not allowed to say the next number until your finger touches the next object. You can make this as frustrating as possible, and it can be a really fun game. So, 1, 2,
And you just keep going on like that. And you can do really big pauses between them to really emphasize the fact that they need to wait until your finger is on that next object. 1, 2, 3. Once your child has kind of got their head around that idea, you can get them to start putting their finger on the object and counting together. You can even get them to do it with you, so as if they're running the game now. So they'll put their finger on and get you to say the number. Then they can start doing it themselves. This is a really simple way for children to understand the concept of counting and understanding quantity. If we count 1, 2, 3, 4, 5, the last number I said means that's how many there are. Obviously, as adults, we completely take that concept for granted, but for children, that can be a little bit confusing. So just make sure that they know that when they get to 5, so there are 5 all together. You can also move children on to counting different things. So rather than objects that you put out on the table or in their environment, you can move them on to counting things that can't be held or touched, that aren't tangible. So for example, movements or sounds. A really simple way to do this is with claps. So 1, 2, 3. Or you clap without saying the number and they count with it. That's a little bit more difficult because they can't see it, it's not there in front of them. Once you clapped, the clap's gone. So that's something to kind of extend the children with afterwards. In reception, we start children off learning about counting between 1 and 10, and then we'll move them on to 1 to 20. We aim for children to be able to recite numbers 1 to 20, but being able to actually count and use numbers is later on addition and subtraction. We're focusing mainly on numbers 1 to 10. Now, recognizing numbers is completely different. That is recognizing numerals, and I will link that video at the end of this one. Another thing children need to understand is that when they've counted objects, if the objects move around, there's still the same amount of objects. So if I move this green teddy bear, there are still 5 teddy bears. If I count 5 teddy bears and put them in my hand so you can't see them, there are 5 teddy bears in my hand. Now this one is especially tricky because it looks like there aren't anything there anymore. So that was just a really simple way to help children understand counting and understanding quantity, conservation of number. You can obviously count things anywhere you go. So if you're going out and about, if you've got another child who's in a pushchair, you can count how many wheels are on the pushchair, or you can count how many trees there are on your street. There really are endless possibilities for counting and understanding number. It's also nice for children to be able to count how many people are in their family, or how many fish fingers are you putting on the plate, those kind of things. There are opportunities for counting everywhere, every second of every day. So I hope you found this video helpful. If you did, give it a thumbs up. If you've got any tips and tricks that you use to help your child count, please write them in the comment box below, because I love to hear what you've been doing, and also it's nice for parents to share with each other as well. If you want to see more videos like this, hit that subscribe button. If you are already subscribed, you can click on the bell icon to make sure you get a notification every time I post a new video, so you never miss a thing. My social media handles will be at the end of this video. Thanks so much for watching, and I will see you next time. Oke, cukup jelas ini? Jelas nggak? Jelas nggak menjelaskan mengenai bagaimana cara mengajarkan berhitung pada anak? Ya, sekarang kita, bagaimana mengenalkan anak mengenali bentuk angka. Ini videonya dia kalau lumayan bagus nih kayaknya. But if you want to write essays that inspire, welcome to Kid Academy. Beautiful. There were hundreds and thousands of them. Mana tadi ya? How do we say that there are no snowflakes in the sky? We have a special. Hello and welcome to Little Learners. In this video, I'm going to be talking to you about recognizing numbers and how you can help your child do that at home.
In a previous video, which I will link below, I talked about how to teach your child to count and how that is very different from just reciting numbers. Again, recognizing numbers or recognizing numerals is very different from reciting and counting. But of course it... Oh, tadi sebutnya kalau dia ngomong 1, 2, 3, 4, dia bahasakannya dari reciting ya. Reciting berarti mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Reciting dengan berhitung itu berbeda ya. Berhitung itu istilahnya dia sudah menggunakan benda ya. Tapi kalau reciting itu tanpa ada benda. There are numbers all around us, and it's really important to help children recognize that in their own environment. At this level of learning, we want all education to be relevant to the child. So things like recognizing the number on your front door or the number of the bus you get on in the morning, those things are fantastic opportunities for learning. But I've got some other ideas that you can do if you're trying to think of something you can do with your children during summer holidays, for example, or just something you can do as a little bit extra at home. Now, obviously, children have the opportunity to see numbers, so it would be great if you could have some kind of wheel chart. They're really easy to make. You can buy them really cheaply from Amazon or places like WHSmith. This video is not sponsored, and it's great because then they just get to see them every day. At the age children are in reception, they learn so much through play. So it's brilliant if you can fit numerals into their regular play. One thing I really love to do is to put a washing line up. You can have a water tray or you can just have a bucket of water outside, and you can print these. You can either make them or you can print them from different websites. I'll link them down below. And they are clothes that you can laminate, and then children can pretend to wash them in soapy water and then hang them up on the washing line. This is really good for recognizing the numerals, but also for ordering them. So they put a number 1 up on the washing line, and then they can peg up the number 2 on the washing line. Children really love this idea because they see mummy and daddy putting clothes on the washing line all the time, and they love to play being grown up. So these are fantastic. I use them in my classroom every single year, and they are always with the children. You can also do some fantastic sensory activities to do with recognizing numerals. So you can make feeling numbers, which are you just print out paper numbers and then stick different materials on each number. You can do some tracing numbers in sand or paint. The possibilities really are endless. So there's lots of fun things you can do to help your child recognize their numerals. You can then move on to matching numerals to quantities. So, for example, in my classroom, I used to have these little gems. You can see those. They were blue, lots of different colours, and I would put them out in the play area. So, for example, we might have a pirate table out with all of the ocean toys and the boats of the pirates and the fish and all of that. And I'd put some gems scattered around the table, and then I'd put these cards around the table so that children knew that there were 7 of these blue gems. And once they found the 7, they would bring this and the 7 gems to me for a reward, usually a sticker. So obviously at home you don't need to print these out and laminate them. I just have this because I had it in my classroom. But you could have the numerals around the table and ask your child to find this many red pieces of Lego. So they obviously need to know that that's 7, and then they can find 7 pieces of Lego, so that's using counting, and then they're matching the quantity to the numeral. Another fun idea is to just write numerals on post-it notes and stick them around the house. So you can go for a number hunt, and your child can go and look for them, find the post-it note and tell you what the number is. So those are just some really quick and easy ways you can help your child recognize numerals at home. Of course, with all learning, repetition is key. Don't worry if it takes them a while to work out what each numeral is, or if one day they know what 5 is and the next day they've forgotten. It just takes a lot of practice. I hope you found this video helpful. Oke, dia menyatakan bahwa memang butuh praktis yang lebih banyak ya untuk hingga benar-benar anak paham tentang konsep bilangan, konsep kalau jumlahnya 5 berarti dia jumlah bendanya benar-benar 5 gitu ya. Itu membutuhkan ya latihan yang berulang kali. Seperti tadi yang video sebelumnya yang dia menggunakan boneka beruang gitu ya, boneka beruang
plastik itu butuh apa ya, jadi kayak kegiatan berhitung dengan benda itu benar-benar perlu sering dilakukan gitu ya, ketika anak sudah benar-benar bisa repetition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, kemudian ketika menggunakan transisi dengan menggunakan berhitung secara lisan dan berhitung dengan benda, kemudian di situ ada membutuhkan ya, ketika berhitung dengan benda itu membutuhkan kekuatan korespondensi satu-satu, kemudian kekuatan pas ketika dia mengucapkan terakhir ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, konsep 5 ini adalah jumlah. Jadi pengucapan terakhir itu adalah terkait dengan jumlah dari benda yang ada di depannya, ya. Itu yang dimaksud dengan cardinality. Jadi apa sih, berapa jumlah bendanya gitu loh ya. Jadi jumlah benda ini, kalau yang tadi spidol tadi ya, itu misal spidol dikasih jarak jauh sama spidol jarak dekat ya, berapa jumlah mana yang lebih banyak, yang depan atau belakang. Ketika anak itu sudah benar-benar bisa berhitung dengan baik gitu ya, dia akan mengucapkan bahwa jumlahnya sama ya, spidol baik depan maupun belakang, begitu. Cukup jelas? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo, ada pertanyaan enggak? Kok diem aja? Nah, inilah yang maksud Bu Ida, yang dulu ketika Bu Ida cermati, dulu selama Bu Ida belajar matematika waktu kecil, kayaknya enggak, istilahnya enggak apa ya, oleh guru kayaknya nggak begitu perhatikan hal ini. Kayaknya cuma yang ditekankan adalah anak mengenal angka, simbol angka 1, kemudian apa ya, kemudian nanti ketika dia sudah tahu simbol angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, simbol-simbol sudah bisa, kemudian diajarkan langsung pertambahan sudah diajarkan, kemudian pengurangan. Jadi nggak dilihat apa ya, Bu Ida melihat tidak kayak mengajar materi gitu, tidak ketika mengajar pertambahan itu sudah belum ya dipahami bahwa anak benar-benar sudah menguasai konsep bilangan 1 sampai 10. Nah, itu yang Bu Ida tidak pengen terjadi pada diri kalian gitu ketika mengajar. Jadi kalian harus tahu basic-basic kapan waktunya anak diajarkan pertambahan. Ya. Kapan anak itu siap diajarkan pertambahan, ketika posisi apa, gitu. Kemudian kapan kalian mengajarkan tahapan mengajarkan bilangan pada anak, tahapan-tahapan apa yang harus kalian perhatikan, gitu. Itu yang ingin Bu Ida pengen kalian menguasai hal tersebut. Jadi tidak asal gitu dalam mengajarkan matematika untuk anak, gitu. Cukup jelas? Ada pertanyaan, Nafisa? Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Belum ada. Yang lainnya? Belum ada, Bun. Belum ada. Jadi, basic untuk mengenalkan konsep bilangan atau angka pada anak itu ternyata melibatkan banyak hal ya. Jadi, melibatkan korespondensi satu-satu, kemudian dasar kemampuan anak berhitung secara lisan, repetisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak melakukan skip counting. Skip counting itu maksudnya gini, 1, 3, 4, 6, 8, 10 ya. Karena kalau untuk mengajarkan anak skip counting itu harus didasari anak sudah paham. Itu tahapan berikutnya ketika anak sudah benar-benar paham tentang konsep 1 sampai 10 ya. Baru kita bisa mengajarkan skip counting. Skip counting itu apa sih?
itu loh, bilangan ganjil yang bagaimana, kalau bilangan genap apa saja, 2, 4, 6, 6, 8, 10, itu namanya skip counting. Jadi kalau skip counting itu juga ada kaitannya nanti dengan pola, konsep pola, ya. Makanya ketika pola ini kan macam-macam, ada yang konsep pola berdasarkan bentuk, berdasarkan warna, kombinasi bentuk dan warna. Nah, kalau misalnya kepada konsep pola terhadap angka, berarti kan anak harus menguasai tentang konsep bilangan dulu, angka dulu, baru bisa kalian ajarkan pada pola angka. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kemudian punya bayangan nggak tentang konsep buku kalian? Saya pengen buku kalian itu sangat menarik ya. Kemudian sebenarnya buku ini istilahnya kayak catatan buku harian kalian terhadap mata kuliah Bu Ida gitu ya. Kalau misalnya mengajarkan anak untuk mengenalkan misalnya tentang konsep banyak sedikit itu, apa sih konsep banyak sedikit, mengapa konsep banyak sedikit itu harus diajarkan pada anak menjadi dasar, kemudian bagaimana kita memberikan stimulasi untuk mengajarkan konsep banyak sedikit, kemudian tahapan-tahapan oleh seorang orang tua atau guru ketika mengajarkan tipsnya untuk mengajarkan mengenalkan konsep banyak sedikit itu bagaimana, itu dengan membandingkan hanya 2 buah benda saja dulu. Ketika anak sudah tahu bahwa ini yang paling besar, ini kecil, baru kita memberikan kegiatan yang anak itu suruh membandingkan dengan adanya benda itu ada 3, kemudian ketika konsep dengan benda 3 dia sudah mampu, lanjut tambahkan lagi bendanya, kemudian disuruh untuk mana yang paling besar, menyusunnya secara berurut. Jadi ketika unsur membandingkan ini, akhirnya nanti ada unsur variation ke depannya, ya kan? Ketika dia bertambah jumlah bendanya, maka unsur mengurutkan itu masuk di dalamnya. Jadi memang ini saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi ini pinter-pinternya kita dalam menyampaikan. Kalau kalian tidak paham, maka bingung. Ini Bu Ida mana yang lebih dulu, ini mana yang ini gitu loh. Karena memang ada hal-hal yang istilah satu sama lain itu akhirnya nanti ketika kita konsep dasarnya adalah membandingkan, nanti ketika kegiatannya bertambah itu akan melibatkan pada materi yang lain. Contoh yang tadi gampangannya ya. Ketika tadi kita nonton video yang tentang berhitung dengan menggunakan beruang, ya itu cukup jelas banget gitu ya, bahwa sebelum beruang itu yang tentang yang pakai spidol itu, ya terutama yang spidol itu lebih jelas lagi ya kan, bahwa mengenalkan number sense secara awal itu ada prinsip-prinsipnya, ada berapa tadi prinsipnya, ada 5 apa 6 tadi ya, yang tentang ada stable terus kemudian tentang apa lagi tadi, ada beberapa tadi. Nah, di situ menjelaskan bahwa ketika mengajarkan berhitung dengan menggunakan benda, itu ada unsur lain di dalamnya, bahwa anak itu harus paham tentang korespondensi satu-satu. Ya, jadi istilahnya ini ketika dia memegang jarinya, memegang beruang itu, dia menunjukkan satu. Nah, dia nggak boleh memindahkan jarinya sebelum selesai mengucapkan angka 1. Ketika dia mengucapkan angka 2, baru dia memindahkan jarinya ke beruang nomor 2. Begitu. Ketika dia selesai mengucapkan angka 2, dia baru boleh memindahkan. Ketika mengucapkan 3, dia memindahkan jarinya ke beruang yang urutan ketiga.
begitu. Dan terakhir, pengucapan dia yang terakhir dari benda terakhir itu yang disebutkan itu adalah jumlah, makna dari jumlah yang dia hitung terakhir. Jadi ada berapa jumlahnya benda beruangnya? Ada 5. Nah, kalau di bahasa Inggris itu yang disebut dengan cardinality. Bisa dipahami? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Terus, Bu Wida, kira-kira bentuk bukunya yang seperti apa sih yang Bu Wida inginkan? Kemarin Bu Wida udah sharing kepada kalian kayaknya. Pokoknya ada ilustrasinya, gambarnya cukup jelas. Ini artikel. Kita lihat. Bukan. Biasanya buku-buku yang ada government-governmentnya itu yang menarik. Nah, seperti ini. Nah, ya. Bisa kebaca? Nah, ada introduction-nya, ada daftar isinya, jangan lupa daftar isi. Ya. Jadi nanti ada ilustrasinya. Ya. Ada ilustrasinya seperti ini. Aduh, mana sih? Nggak kelihatan. Oh, ini. Nah, misalnya mengajarkan berhitung dengan seperti dengan menggunakan Lego. Nah, usahakan ya, ketika terkait dengan foto, usahakan adalah dokumen pribadi kalian. Jadi dengan menggunakan anak tetangga atau saudara kalian gitu loh. Kenapa? Karena karena saya udah melihat gini loh ya, ketika kita menggunakan PDF, PPT kita, terutama seringnya adalah kita menggunakan tinggal ngambil dari web, dan seringnya adalah itu ilustrasi gambarnya adalah anaknya anak bule gitu, orang luar, bukan orang Indonesia gitu loh. Nah, terus kemudian kan kita juga, kalian harus belajar tentang copyright. Hati-hati dengan copyright. Sekarang lagi bahaya soalnya tentang copyright. Jadi kalau kalian menggunakan dokumen pribadi itu lebih aman dan nyaman gitu loh. Jadi nggak bakalan kalian kena copyright. Ketika kalian mengambil dari internet, ya kan? Misalnya kalian mengambil aktivitas suatu TK gitu ya, TK Al-Falah misalnya. Itu harus kalian cantumkan sumber _2 ya kan, websitenya dari TK Al-Falah tersebut gitu. Ya, linknya kalian tuh harus dimasukkan. Begitu. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Punya bayangan? Halo? Punya bayangan nggak? Insya Allah, Bunda. Ya. Terus Bunda, itu bukunya ada minimal halamannya nggak? Nggak ada. Kalau misalnya 10 otomatis lebih daripada 10. Dari 20 otomatis lebih dari 20. Apalagi semakin banyak kalian mengisi gambar
gitu ya, bisa otomatis bisa menjadi 100 halaman. Bisa kebayang nggak? Karena apa? Oh ya, dan buku kalian itu kita buat sedemikian rupa pakai ukuran langsung A5, kemudian jaraknya jarak sebelah kiri ini berapa? 2, 2, 2, 2, apakah 1,5, 1,5, 1,5? Coba ya Bu Wida ini ya. Bu Wida buat. Iyo, saya sebentar Pak. Kan kalau ukuran A5 berarti kan setengahnya A4 kan? Betul tidak? Iya. Setengahnya Iya, A4. Iya. Jadi langsung kita ketika dicetak tuh bentuknya, kalau misalnya tidak mau nyetak, jadi bentuknya langsung ukuran A5 gitu. Dalam bentuk susunan buku, kayak buku asli gitu. Nggak dalam bentuk A4. Karena jarang buku ukurannya A4, jarang nggak? Betul tidak? Iya. Kecuali buku-buku barat. Oh, kalau buku-buku barat itu sudah pakai istilahnya. Kalau kita tuh masih apa ya, daya minat baca buku tuh masih sangat selama daya belinya itu masih sangat rendah sekali ya, sehingga banyak banget buku-buku kita tuh jarang yang ukurannya A4 gitu, jarang banget. Tapi kalau luar negeri coba, dia bukunya ya tebel-tebel, kemudian sudah berapa ratus halaman, dan itu dia kadang-kadang berkolaborasi antar dosen gitu ya, antar dosen amanah, dan itu berdasarkan hasil penelitian mereka gitu. Jadi nggak sembarangan mereka menuliskan buku itu, nggak sembarangan gitu loh. Nah, kalau kita masih rendah tingkatnya. Oke, ini kita home, file, new plan. Oke, terus page setup. Terus layout size. Bentar, laptop gue udah mulai lola ini. Aduh, jarang dihapus-hapusin. 5 ada nggak? A4 small. A5 ada. Nah, ya. Kemudian page-nya, size-nya, margin, margin. Kita pakai berapa margin? Oh, normal kah? 2,5, 2,5. Oke, terus tulisannya mau pakai apa yang? Times New Roman saja, Bu. Aku kurang begitu suka Times New Roman. Microsoft Jinghei, Bu. Oke, coba kita pakai Microsoft Jinghei. Ya. Matematika itu menyenangkan. Dalam buku ini menghasilkan
Jelas nggak tulisannya? Ya. Kalau times New Roman tuh apa ya? Kalau nggak ini Comic Sans kali ya. Ini jangan lupa rata kiri kanan, ya. Kemudian kita pakai, kalau kita pakai spasinya 22 gimana? Kok spasi apa? Page setupnya ini marginnya 22. Coba custom margin. Ininya 2 cm. Oh, leftnya 2,5 ya. Leftnya, karena kan kalau left itu kan buat jilid gitu kan. Jadi harus kita lebihkan. Nah, kalau ini 2. Coba, ini 2. Bottomnya, bawahnya juga 2. Right-nya itu ya. Oke. Nah, ini kita pakai potret ya. Kalau nulis buku seringnya pakai potret. Nah, ini terus jangan lupa tata kiri kanan. Nah, jangan lupa, Bu Ida lupa ini apa? Paragraf. Ketika ngomongin paragraf, berarti kan harus ada paragrafnya. Ayo simak bersama perintah. Perintah mana? Ya. Kemudian spasinya Bu Ida pakai apa berapa ini spasinya? Ini remove space, kemudian spasinya kita pakai berapa? 115. Jangan 1 ya. Kalau 1 agak lumayan sakit. Kalau ini terlalu jauh, kita pakai 115. Kemudian untuk ininya kalau 11 gimana? Sorry. Belum beda blok. 115. Terus kalau misalnya 11 gimana? Kalau 11 aja kali ya? Ini tempat 12. 11. Ini udah 100 loh. 11 ya. Oke, 11 ya. Kemudian spasinya kalau 1. Nah, ini Bunda nggak suka terlalu dekat ya. Sakit nggak? Kalau Ya, terlalu dekat pakai jaraknya 1. Tapi kalau terlalu dekat kita pakai 1115. Ya, kita pakai 1115 ya. Kemudian jarak sebelah kirinya ini kita pakai 2,5 ya. 2,5, atas 2, ini 2, ini 2. Kemudian insert angkanya mau di mana numbernya? Page numbernya. Bottomnya bottom sebelah mana? Sebelah kanan. Tengah apa pinggir? Kanan. Oke. Kanan minggu. Lalu dia di atas. Aduh. Insert page number, bottom of page, bawah. Nah, oke. Gini ya. Terus hurufnya tetap sama. Ini beda pakai apa ini? Ini kan kalau diberi, ini hati-hati. Nah, ini harus disamakan. Tadi kalau pakai misal Shanghai, tadi pakai Shanghai. Oke, cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Kemudian yang tadi mengenai video, kan tadi ada video-video yang tadi sudah Bunda sampaikan ke kalian ya kan. Tapi kan bentuknya bahasa Inggris ya kan. Nah, dari situlah kalian sebenarnya bisa, mana sih yang enak gitu ya, video seperti apa yang enak saya tonton dan saya tertarik untuk menontonnya gitu loh. Dan cuma kalau tadi kan contoh-contoh kegiatannya masih kurang ya. Nah, itu kalian, dia hanya pakai bahasa lisan. Nah, ini yang saya inginkan kalian misalnya kalau misalnya mengajarkan berhitung gitu ya, konsep 1 sampai 10, ya berhitung dengan menggunakan benda apa, kemudian aktivitasnya, cara mainnya gimana. Jadi ada variasinya sehingga membuat tambahan bagi orang tua maupun guru untuk ketika melakukan aktivitas nanti di sekolahnya bisa melakukan kegiatan berhitungnya dengan menggunakan ini, cara ini gitu loh. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Halo, cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri dulu untuk hari ini, pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat.
jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Jangan lupa kalau misalnya keluar gunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemarin Bu Ida nggak stop record.